రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. చేసానమ్మా. ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ కనిపిస్తుందంటే రికార్డ్ అవుతుందని అర్థం. రైట్. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్ literals. So literal means definition. So constants values which can be assigned to a variable is called literals. Constant values assigned to the variables. So constant value, not values, constant value. You can assign only one value, right? So constant value which is assigned to a variable is called literal, right? So example, so if you take integer x variable, someone is waiting. Yeah. Right. So if you take integer data type variable, if you are assigning some value, so this value is called literal, right? So now we will see, so what are the different literals are there. So in case of integers, in case of float data types, real numbers, and in case of characters, in case of strings, we will see, right? So first one, integral literals. So integral literals. So here you have three types. So you have three types of integral literals. So first one is decimal literals. So second one, octal. So third one is hexadecimal. So third one is hexadecimal. Right. So decimal, octal, hexadecimal. If you take numbers also, so numbers decimal numbers you have in three formats. So decimal numbers, octal numbers, hexadecimal numbers. So decimal numbers means, so decimal numbers contains the numbers from 0 to 9. Okay. So it allows the digits are 0 to 9. So if you take some example, so you can take the starting example. So whatever I told. So you can take some 30, 40, some number, right? So octal numbers means, so the numbers which contains 0 to 7 only. 0 to 7, right? Total 8 numbers, including 0, total 8 numbers. Okay. So if you, how to write a octal number? So if you want to write the octal number must starting with 0. Okay. So suppose if you write integer some x equal to 10. So actually one is as part of 0 to 7, and 0 is as part of 0 to 7. Or you can write some number 6 also. So if there is a disconnection, please let me know. It's already disconnected. Right. So it's got connected. Right. So how to represent a octal number? Octal number means, suppose if you are writing this number, so is this a decimal number or octal number? So octal number must start with 0. Okay. So if it is having multiple zeros, it will consider only the first 0. If a number is like this, integer some x equal to 0, 0, 1, 2, 4. So in this case, the number is starting with 0. If a number is starting with 0, then you can conclude that
So this is the octal number, and the number must be from 0 to 7 only. So if you take all the numbers, so it must be, so 0 to 7 only. So someone please tell me, is this octal number or not? So is this octal number or not? No, sir. No, sir. Right. So why? Because I am using another character. So another number, that is 8. 8 or 7. So I'm using 8. So it is crossing the limit. So this is not a octal number. Right. Suppose if you write like this, if you remove like this, if you remove 0, then this is a decimal number. Right. It contains 0 to 9. Right. So this is not a octal number. Sorry. This is not octal Sir, number. decimal number 0 to start, sir. చెప్పండమ్మా. డెసిమల్ నెంబర్ 0 తో స్టార్ట్ కావాలి సార్ అంటున్నా. 0తో స్టార్ట్ అవుదామా. దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమైంది. ఒకవేళ 0తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏమైంది, సో 0తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏమైందని చూద్దాం. ఓకేనా. సో దీని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. సో డెసిమల్ నెంబర్కి, ఆక్టల్ నెంబర్కి, ఎక్సా డెసిమల్ నెంబర్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. సో ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది. సో 0తో స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుందని. ఓకేనా. రైట్. సో ఎక్సా డెసిమల్ నెంబర్ అంటే, సో ఇట్ అలౌస్ 0 to 9 and A to F. Right. A to F may be capital A to F or small a to F. You can take anything. Right. So how to write a hexadecimal number? The same way. So suppose x equal to, if you write like this, 1 2 3 from A to F, A B C D E F. If you write like this, is this octal number? So it contains the numbers from 0 to 9. Yeah, 0 to 9 is there, and A to F. A to F is there. So I am writing. I written all the characters. You want, you can remove it, no problem. So A D E F. Right. So is this octal number or not? No, sir. So octal number must start with 0x. Okay. Octal number must start with 0x. Okay. So if a number is starting with 0x, then you can conclude that that is an octal number. Right. So why you are saying octal? Octal means 16, right? So 0 to 9, total 10 numbers are there. A to F. So 6 are 6. A B C D E F. 6 numbers. 6 characters. So total 16. So I think my laptop is having some problem. The power failure. Okay, no problem. We'll continue. Right. So integral literals. Literal means value. Constant value. Here constant value is there. Here also constant value is there. Here also constant value is there. You can assign the constant values, integer constant values, in 3 ways. One is in decimal format. So second one is octal format. So third one is hexadecimal format. Right. So third one is hexadecimal format. So we will see with one program. Okay. We will see with one program. So if there is a disconnected, please let me know. Right. So I'm writing a program here. So abc.exa. Right. So main method already there. So class name is example. Either you can use Eclipse or you can use Notepad++, anything, no problem. So I'm trying to write a program, integer some x equal to 10, and I'm taking one more variable y equal to 0, including 0 to 7 numbers, 1 2 3, or you can take 1 0. We will see. In all the cases we will apply 1 0. What is the result? Integer some z equal to 0x10. Right. So I am trying to print. So first value x, second value print ln is there. Ln means go to next line. So next line means, so actually, so in C programming, so for going the cursor to next line, we will use /n. Right. So if you want to take the cursor to the next line, so then we will use /n. But here, so if you are using the method,
print ln method. So what the print ln method will do, after printing the value, the cursor will go to next line. So that means first x value will be printed, then the cursor will be moved to next line, then y value will be printed, then cursor will move to next line, z will be printed, after that also cursor will be moved to next line. Why? Because print ln is there. So if you want, you can use print method also. If you are using print method, so everything will be printed in the same line. So we will see that one also, right? So in this example, what we are trying to learn, so literals, decimal literals, so integral literals, decimals, so octals, hexadecimal. So how to write octal with 0, how to write hexadecimal 0x. So I am printing xyz. So see the output. So it's either on desktop, go to desktop slash core java, right? So verify your file is available or not. So what is your file name? So file name is abc.java. So compile that, java c abc.java, right? So compile successfully, execute it, execute with the main method. Main method means main method is available in which class? Example class. So this is class name is example. If you want, you can change that. So you need to execute with example. So execute with example. So first number, that is a 10. So that is decimal number. So 10. Then octal number. So octal number means, so how to calculate this value? How to calculate this value? Octal number, how to calculate octal number? So simple, first forget about this 0. This 0 is representing, this is the octal number. Then 10 is there. So 10, 1, 8 power 0, 8 power right, 1. right. So here, octal number, right? So 8 power, cap symbol means power, 8 power 0, 0 location. So that is a, any power 0 is 1, right? Any power 0 is 1. So that will be multiplied with 0. So 1 into 0 means 0. So that will be 0 only result. Right? So here this one, for this one, so 8 power 1. So 8 power 1 multiplied by 1. See why I am multiplying by 1? Here why I am multiplying by 0? So I hope you know how to convert these numbers. So actually 1 0 is there. So this is 0 location, this is first location. So 0 location and first location. So for 0 location, 8 power 0. 8 power 0 means 1. So 1 multiplied by 0, 1 into 0, 0. Then here 8 power 1. 1 location, so 8 power 1. So 8 power 1 means 8. So 8 multiplied by 1, so that is 8. So this value is 8 plus 0. 8 plus 0, 8. So what is the result? 8 is the result. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆక్టల్ నెంబర్. సో ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా అండి? సో అర్థం కాకపోతే ఒకసారి పెయింట్లో రాసి చూపిస్తాను. సో తెలియపోతే సింపుల్ అండి. సో అలా బైట్స్ అనుకోండి. సో వన్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ. సో మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏముందండి? మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ 10 అంతే కదా. సో 10 ఉంది. వచ్చే నెంబర్ ఆక్టల్ నెంబర్. సో ఆక్టల్ నెంబర్లో మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? సో ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 1, ఇన్ సెకండ్ లొకేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ 0, రైట్. సో దిస్ ఇస్ 0 లొకేషన్, దిస్ ఇస్ 1 లొకేషన్, location wise, index 0, index 1, right. So this is the octal number. So octal number starting with 0, right? So this is the octal number. So in this case what we have to do? So first calculate the powers. 8 power, so what is the index number? 0. So 8 power 0. So what is the result value? 8 power 0 means, so that is 1. Any power 0, 1. So the result value multiplied by the value which is available in this location. So that is 1 multiplied by 0. The result will be 0. So first location value is 0. Then second location value. So 8 power what is the location number? Index number 1. 8 power 1 means 8 only, right? So 8 power 1 means 8.
So 8 will be multiplied by this location value. So what is the value here? 1. So 8 will be multiplied by 1. So what is the result? The result will be 8. So here 8 value is there, here 0 value is there. So just add both. 8 plus 1. So sorry, 8 plus 0. So result would be 8. That's why sorry. Let me share. So that's why you are getting output as a result. So what is the next number? So next number is, so what is the next number? So next number 0x. 0x means hexadecimal. Hexadecimal means 16. So same 10 value. So 10 value means, so first you need to calculate 16 with it. 16 power 0 in this line. So 16 power 0. So what is the result? 1. So that 1 will be multiplied with 0. Why? Because 0th index value is 0. So 1 into 0, the result will be 0. So second one, 1 is there. So here, so 16 power 1. So what is the result? That is 16. So 16 must be multiplied with index number 1th value. So what is the index number 1th value? 1. So that will be 16 will be multiplied by 1. So that is result will be 16. So now first index value is 16, 0th index value is 0. So 16 plus 0, 16. So you are getting the output as a 16. Right? So now we will see the doubts. So if you are starting with 0, if a number is starting with 0, I am saying that it is a, so if a number is starting with 0, if a number is starting with 0, so I am saying that this is a octal number, right? Octal number. So suppose in this number, if you are trying to give more than a 7 digit, you will get compile time error. So if you are trying to give 8, so try to compile it. Right. So try to compile this program. Compile. You are getting error saying that integer number too large. So here it is mentioned. So integer number error is different. So it is showing the error message is different. But this is a octal number. It is starting with 0. So that's why you are not supposed to give more than 7. Right. So if you give 0, then what will happen is it is octal number only. So if it is a normal number, it should not start with 0. So that is the point. Suppose if you give 2 zeros, what will happen? So 2 zeros. I am giving 2 zeros here. So 2 zeros, try with compile, execute it. So you are getting the same result, right? So second value is 8 only. So if you are starting with 2 zeros, after 1 0 you can add any number of zeros. So that is not a matter. Okay, here also after 0x you can add any number of zeros, that is not a matter. Right. Execute the program, compile, execute it. So you will get 8 and 16 only, right? So here you can add alphabets A, B, C, D, E, F. Up to F is valid. Compile, execute. So you are getting some number as output, right? So this is a simple one, right? So now you have to tell me, so is this valid or not? Right? If anybody is logging, if anybody is attending the class, just send a message. Right. See, is this valid or not? Integer some x equal to 0786. Is this valid or not? No, sir. Integer some x equal to some 0x. Either you can take capital X also, no problem. Small x or capital X, both are valid. FA, yes. Is this valid or not? No, sir.
So this is the octal number. So F is valid, A is valid, but S is invalid. You are not supposed to take S, right? So one more number. So one more. అది హెక్సాడెసిమల్ Suppose int is sorry. హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సార్ అర్థం కాలేదమ్మా, ఒక్కరు మాట్లాడండి ప్లీజ్. సౌమ్య. సార్ అది హెక్సాడెసిమల్ సార్, మీరు ఆక్టల్ అంటున్నారు సార్. ఓహో, హెక్సాడెసిమల్ అన్నానా? ఇది హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ అమ్మా. హెక్సాడెసిమల్ అన్నప్పుడు ఆక్టల్ అన్నానా? ఓకే సారీ, రైట్. సో హెక్సాడెసిమల్ నెంబరు, సో 0 to 9, సో A to F ఓన్లీ అలౌడ్. సో ఇట్ కంటైన్స్ S character, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, రైట్. సో దిస్ వన్ సమ్ అదర్ నెంబర్. సార్ ఓన్లీ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ ఏనా సార్? ఇక్కడ మా ఎస్ ఏ ఆల్ఫాబెట్సా? Alphabets you can take capital letters also. So if you have doubt, so we will execute and see, right? So A B capital letters, small a capital B. So if you compile, that is enough, no need to print the value. If it is compiling successfully, that is valid. So compile it, valid, right? You can take either uppercase or lowercase. If you want to print, you can print. So actually Java is case sensitive, right? So in some areas it is violating the rules. So this is also one of the area. So this is one area, and if you want to define the float data type, either you can use capital F or small f. If you want to mention the double data type, either you can use capital D or small d, right? So in those cases, so it is not following the case sensitive. So there are some areas, so there they are not following it. So I don't know why. So if you want to print, you can print that value. Right, compile. Sorry, I am running it. Compile the program. So run it. So you are getting some number, right? This is, you are using small letters and cap letters. So here also you can use cap letter, no problem. 0x. It's not OX, 0x. So compile it. I am using cap letter now. Compile successfully. Executed successfully. Same number. So if you want to use, you can use small letter. Compile, executed, right? So this is one way. Right. So we'll see next floating point literals. Some examples of them. So any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి దాంట్లో? సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మేబీ క్వశ్చన్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో రావచ్చు అండి. సో 0x రాస్తారు, లేకపోతే 0తో స్టార్ట్ చేస్తారు. సో కామన్గా 0x రాయకుండా సో 0తో స్టార్ట్ చేసి ఇస్తారు. సో 0తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కామన్గా ఏమనుకుంటాం? సో 1 2 3 ఉంటే 1 2 3 వాల్యూ అనుకుంటాం. సో కానీ అది ఆక్టల్ నెంబర్. సో దీనికి ఆక్టల్ నెంబర్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయగలగాలి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 8 power 0 ఇంటూ, సో 8 power 0 result value into you can calculate, that is simple only. 8 power 0, 8 power 1, 8 power 2, right? So after that you must multiply with the result value, then you need to sum it. That's it. So in that way you need to calculate, you need to check the radio button. So next one is floating point literals. So here, so how to define a floating point number first? So how to define a floating point number? Suppose float number, float some f equal to 123.45. Then we write like this. So is this valid? So sorry, this is not valid. So why? Because so whatever the number is there here, so floating point number. So this is by default double type. Okay. So if you take normal number, if you take some number 1 2 3 number, by default this is integer type. Okay. If you take some other number 1 2 3 some 4 5, so this is by default double type. This is very important, you need to remember it. Double type, right? I hope everybody is able to understand. So
ఒక నంబర్ ఇలా రాసామనుకోండి, అది బైట్ టైప్లో ఉందా, షార్ట్ టైప్లో ఉందా, ఇంట్ టైప్లో ఉందా, లాంగ్ టైప్లో ఉందా. సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక నెంబర్ ఇలా ఇస్తే బై డిఫాల్ట్గా ఇంటీజర్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఇలా నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి 123.45 అని, 45 అనే కాదు మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోండి. సో ఇలా ఇస్తే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ టైప్ అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డబుల్ టైప్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లోట్ టైప్ అని మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ మస్ట్ బి సఫిక్స్ విత్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. సో ఇట్ మస్ట్ బి సఫిక్స్ విత్ ఎదర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ స్మాల్ ఎఫ్. రైట్, ఏదైనా వ్యాలిడ్ అండి. రైట్, సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇలా రాశాను, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సపోజ్ ఇలా రాశాను అనుకోండి 1 2 3 అని. సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి, 1 2 3 అనేది ఏ టైపు, 1 2 3 అనేది ఏ టైపు. జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, సో ఇంటీజర్ అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇంటీజర్ కన్సిడర్ చేసింది. మరి ఇంటీజర్ వాల్యూ బయటికి ఎలా అసైన్ చేస్తావు. ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే 4 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ కదా, 4 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని సో 1 బైట్ ఆఫ్ మెమరీకి ఎలా అసైన్ చేస్తావు. రైట్, సో మనం ఏం టైప్ కాస్టింగ్ చేయట్లేదమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం ఇంటర్నల్గా కూడా టైప్ కాస్టింగ్ జరగదు. ఏం జరిగింది అంటే బైట్ డేటా టైప్ రేంజ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకుంటుంది. సో బైట్ డేటా టైప్ రేంజ్ ఎంత, 128 to -128 to +127. సో మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఏంటి, 123నే. సో 123 అనేది ఈ రేంజ్లో ఉందా, ఈ రేంజ్లో ఉంది కదా, -128 నుంచి +127 లోపు ఉంది కదా. సో ఉందంటే యూ కెన్ అసైన్. సో ఆటోమేటికలీ కంపైలర్ విల్ assign it. So it will not throw any compile time error, then it will consider it is a byte type. సపోజ్ ఇలా వేరే విధంగా రాసామనుకోండి, సపోజ్ కొత్త బిగ్ నెంబర్ రాసామనుకోండి, 327648 సమ్ నెంబర్ ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఫర్ షార్ట్ డేటా టైప్. సో షార్ట్ డేటా టైప్ అంటే విత్ ఇన్ ద రేంజ్లో ఉంటే షార్ట్కి అసైన్ అయిపోద్ది. సో లాంగ్ కనుక ఎక్స్ప్లిసిట్గా అసైన్ చేయాలంటే, లాంగ్ డేటా టైప్ కనుక అసైన్ చేయాలంటే లాంగ్ డేటా టైప్ ఎల్ ఉంది అనుకోండి. సో 1 2 3 4 5 ఇలా రాసాము. సో ఇలా రాసి ఇది ఇంటీజర్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్గా. ఇంకా పెద్ద బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇలా బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చామనుకోండి, అంటే ఇంటీజర్ రేంజ్ దాటిపోయి ఇచ్చామనుకోండి, ఇంటీజర్ రేంజ్ దాటిపోయి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇంటీజర్ అనే కన్సిడర్ చేస్తుంది. కానీ ఇంటీజర్ రేంజ్ దాటిపోయింది కాబట్టి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ చేస్తుంది. సో ఆ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ని ఓవర్కమ్ ఎలా చేస్తామంటే సఫిక్స్ విత్ ఎదర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఎల్. ఓకేనా. సో బైట్ టైప్కి, షార్ట్ టైప్కి, ఇంటీజర్ టైప్కి ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటీజర్ ఈ 3 టైప్స్కి ఎక్స్ప్లిసిట్గా సఫిక్స్ అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంపైలర్ విల్ టేక్ కేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్. సో ఇట్ డోంట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద లిమిట్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. రైట్, సో యూ నో నీడ్ టు చెప్పమ్మా. ఒక డౌట్ సార్, మార్నింగ్ మనము బైక్ కి 258 ఇచ్చినప్పుడు అది ఇంటీరియర్ ని బైక్ లో కన్వర్ట్ చేసింది కదా సార్, అప్పుడు ఏమి ఎర్రర్ రాలేదు కదా, అంటే రేంజ్ దాటిపోయింది కదా అప్పుడు కూడా. సో అది ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అమ్మా. ఓకేనా, అది ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే మనం బ్రాకెట్లో రాస్తాం. ఎలా రాసాం మనం మార్నింగ్. సో ఇలా బయట బి అని ఉంది. సో దాని తర్వాత సమ్ ఏదో ఇంటీజర్ నెంబర్ తీసుకున్నాం, ఇంటీజర్ సమ్ ఐ అని తీసుకొని దానికి ఏదో ఒక నెంబర్ 255 ఎంత ఇచ్చాము, 268 ఇచ్చాము అనుకో. రైట్, దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను, సో కన్వర్ట్ చేస్తాను దేన్ని సో బైట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. దేన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఇంటీజర్ని కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఇంటీజర్ని కన్వర్ట్ చేసి దేనికి అసైన్ చేస్తాను, బీకి అసైన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ టైప్ కాస్టింగ్ జరుగుతుంది. దీన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. వస్తుంది కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, చెప్తాను. సో టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఈ టైప్ కాస్టింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ప్రోగ్రామర్ చేస్తున్నాడు, ఎక్స్ప్లిసిట్గా చేస్తున్నాడు. టైప్ కాస్టింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి, సో ఇంటర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే ఎక్స్టర్నల్గా టైప్ కాస్టింగ్ మనం ప్రోగ్రామర్ చేస్తాడు. రైట్, సో టైప్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, మళ్ళీ టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోకుండా ఉండాలని. ఓకేనా. సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. సో టైప్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. చెప్పమ్మా. డబల్ కి 123.45 ఇస్తే చాలా, మనం సఫిక్స్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన సార్ బి అని. డబుల్ డేటా టైప్. సో డబుల్ డేటా టైప్ బి అని ఉంది. సో దీనికి 123.45 ఇచ్చామనుకుంటే సరిపోద్దమ్మా. సో ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ డబుల్ టైప్. సో డబుల్ టైప్ వాల్యూ డబుల్ టైప్కి అసైన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా తేడా ఉందనుకుంటే ఒకసారి కంపైల్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇదే లైను, రైట్. సో ట్రైంగ్ టు కంపైల్ ఇట్.
So what I will do, I will change the class name. So instead of keep on writing example, Java C ABC. Someone is waiting. Compile. Sorry, that is not a X variable, that is a D variable. So now compile the program, you don't face any error. Right? So execute the program, so it will be executed. Right? If you want to mention explicitly, if you want to suffix with capital D, you can give, no problem. But by default, that is a default double type only. Compile, execute, no error. So small d, save, compile, execute, no error. Right? So if you are explicitly mentioning or not mentioning, so float number, sorry, real number is a by default double type only. By default double type only. If you want to assign with float type, if you want to assign to float type, so in this case, if you are trying to assign it, what will happen? This is a double value, double type. So double type means 8 bytes of memory. So 8 bytes of memory you are trying to assign with 4 bytes of memory. So it is not possible, right? So here it will throw compile time error. If you compile the program, sorry, I executed, compile it, abc.java, right? It is throwing error saying that possible loss conversion of data double to some float type, right? So here you must explicitly say that this is a float type. So in this case, you don't face any error. Either you can use capital F or small f. Compile, no error. Right. So I hope everybody is able to understand. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం. రైట్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీకు తెలియకపోతే. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. సో ఏం లేదు, ఒక నంబర్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ 1 2 3 అని ఉందనుకోండి. సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ టైప్ ఓన్లీ. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్ ఓన్లీ. సో ఇంటీజర్ టైప్ వాల్యూని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ విత్ బైట్ టైప్, బైట్ టైప్కి అసైన్ చేయాలంటే అది బైట్ రేంజ్లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో బైట్ టైప్కి అసైన్ చేయాలంటే బైట్ రేంజ్లో ఉండాలి. సో షార్ట్ టైప్కి అసైన్ చేయాలంటే షార్ట్ రేంజ్లో ఉండాలి. ఇంటీజర్కి అసైన్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ ఫార్మేట్లో ఉంది, ఇంటీజర్ నెంబర్ ఇంటీజర్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అది లిమిట్ క్రాస్ అవ్వకుండా ఉండాలి. బట్ లాంగ్ టైప్కి అసైన్ చేయాలంటే మాత్రం సో you must explicitly tell that number, suppose very big number, at the end suffix with either capital L or small l. So long type కింద explicit గా చెప్పాలంటే you must use the capital L or small l. Right. So ఇంటీజర్ నెంబర్ బయటికి అసైన్ చేయాలంటే ఆ నెంబర్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్లో ఉండాలి. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ అంటే -128 నుంచి +127 వరకు ఉండాలి. సపోజ్ షార్ట్ టైప్కి అసైన్ చేయాలంటే -32768 అనే నెంబర్ నుంచి +32767 అనే నెంబర్ వరకు ఉండాలి. సో ఇంటీజర్ టైప్ అయితే ఇంటీజర్ రేంజ్ ఉంది. సో పలానా రేంజ్ నుంచి పలానా రేంజ్ వరకు అని. సో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ నెంబర్. సో ఆ రేంజ్లో ఉండాలి. ఆ రేంజ్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, సో ఇంటీజర్లో హోల్డ్ చేయడానికి కుదరదు. సో అలాంటప్పుడు దాన్ని లాంగ్లో హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. లాంగ్లో హోల్డ్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ explicitly you have to tell that this is a long number. So how you will tell? By suffixing with either capital L or small l. So ఇది ఇంటీజర్ రిలేటెడ్. అదే రియల్ నంబర్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ అనుకోండి. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఎలా రాస్తాం? సో ఇలా రాస్తాం, రియల్ నంబర్, రైట్. సో రియల్ నంబర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఏ టైప్ అని చెప్తున్నాను? బై డిఫాల్ట్ డబుల్ టైప్. సో డబుల్ టైప్. సో డబుల్ టైప్లో ఉన్న వాల్యూని డబుల్ టైప్కి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. d = 123.45 అని రాస్తే డబుల్ టైప్ వాల్యూయే. సో ఫార్మేట్ అనేది డబుల్ టైప్లోనే ఉంది. సో డబుల్ టైప్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఇలా అసైన్ చేయొచ్చు. ఇలా కాదు నేను ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్తాను అంటే యూ కెన్ సో ఇలా రాసుకోవచ్చు.
సో ఇలాగ కోడ్ కాదంటే స్మాల్ ఎల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఎయిదర్ దట్ వే ఆర్ దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే. సో 3 ఆర్ వ్యాలిడ్. సపోజ్ అదే ఫ్లోట్ టైప్కి అసైన్ చేయాలనుకోండి, సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా, సో ఫ్లోట్ రేంజ్ ఉండాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇచ్చే నెంబరు ఫ్లోట్ రేంజ్ ఉండాలి. ఫ్లోట్ రేంజ్ అంటే సో నిన్న మనం అనుకున్నాం ఏమని, 3.4 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ 308 38 ఏదో చెప్పాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. ఆ రేంజ్ నుంచి ఇంకో రేంజ్ వరకు ఉండాలని. సో ఆ రేంజ్ దాటిపోకూడదు. ప్లస్ నెంబర్ రాసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సఫిక్స్ విత్ ఎదర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ స్మాల్ ఎఫ్ అయి ఉండాలి. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ లేకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు అసైన్ దిస్ వాల్యూ విత్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్ యూ విల్ గెట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్, రైట్. సో అది ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్, రైట్. సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? రైట్. సో ఏం డెవలప్ అయిపోతే ముందుకెళ్దాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్లో సో సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఫ్లోట్ అనే నెంబర్. సో ఇలా రాశాను 123.45F. సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో ఫ్లోట్ నెంబర్ని సో ఇలా రాయొచ్చా, 0తో స్టార్ట్ చేసి 123.45F. సో ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందండి? రియల్ నెంబర్ ఓకే, కానీ డెసిమల్ నెంబర్. డెసిమల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? 0 to 9 నెంబర్సే ఉన్నాయి దీంట్లో అన్నిట్లలో, రైట్. కానీ ఇక్కడ రాసిన నెంబర్ ఏంటి? ఇది ఆక్టల్ నెంబర్, 0తో స్టార్ట్ అయింది, ఆక్టల్ నెంబర్. సో ఆక్టల్ నెంబర్ ఫార్మేట్లో ఫ్లోట్ నెంబర్స్ని అసైన్ చేయకూడదండి, ఓకేనా. సో ఆక్టల్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ కానీ రాయకూడదు, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు assign some value to the float data types or double data types, you must mention in decimal format only, not in octal format or hexadecimal format. Right. So it just say, so first thing ఏ ఫార్మాట్లో ఉందండి? డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో సెకండ్ వన్ ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో ఉంది, థర్డ్ వన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఉంది, రైట్. So floating point numbers, if you want to assign the floating point numbers, you must assign in decimal format only. You are not supposed to assign in octal format or hexadecimal format, right. So if you are trying to assign it, what will happen? So you will get compile time error. See, so I will comment these two lines first, octal format and hexadecimal format. So I will try to print the first value. So that means decimal format number I assigned with float value. So is this valid or not? I am verifying. So compile the program. So compiled it, execute the program, executed. So now what I will do, I will comment the decimal format value. I will enable octal number, right. So if I am trying to compile it, so what will happen? Right, you will face an error. You will see 123.45. So it is considering it as a decimal number but not octal. Okay, so this is a okay. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మనం ఏం చేద్దామంటే చూడండి, 0 1 2 1 0 అని ఇచ్చాను. సో ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, గుర్తుందండి. సో ఇప్పుడు జస్ట్ నవ్ అండి. సో 10 అని రాసాము, 0 1 0 అని రాసాము, తర్వాత 0x10 అని రాసాము. సో ఈ కేసులో మనకి ఏం అవుట్పుట్ వచ్చిందండి? సో 10 అని వచ్చింది. సో సెకండ్ కేసులో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి? సో 8 అని అవుట్పుట్ వచ్చింది, 8 అని వచ్చింది. సో థర్డ్ కేసులో ఏమైనా అవుట్పుట్ వచ్చిందండి? 16 వచ్చింది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన నెంబర్ ఏంటి? 0 1 0. 0 1 0 అంటే ఇది ఏ నెంబర్? ఇప్పుడు ఆక్టల్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి. ఆక్టల్ నెంబర్ అయితే ఎఫ్ అనేది ఏం ప్రింట్ చేయాలి? 8 ప్రింట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో 0 1 0 అని ఇచ్చాను, ఓకే. సో ఇది కనుక ఆక్టల్ నెంబర్ అయి ఉంటే సో మనకి రిజల్ట్ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. సో అదే డెసిమల్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, డెసిమల్ నెంబర్ అయితే 10 వస్తుంది అవుట్పుట్,
రైట్. సో చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో జీరోతో స్టార్ట్ చేసినా సరే అదేం చేస్తుంది, డెసిమల్ నెంబర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఆక్టల్ నెంబర్ కింద కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్. సో 10 వస్తుంది చూడండి. కంపైల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో 10 వచ్చిందండి. సో లాస్ట్లో జీరో ఎందుకు యాడ్ అయింది, ఫ్లోట్ వాల్యూ కాబట్టి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్లోట్ నెంబర్ హియర్ యూ కెన్ యాడ్. సో దిస్ ఈస్ 10.23. So you are prefixing with 0. So if you are prefixing with 0, so actually we will consider it as a octal number. But while assigning the float value or double value, octal number format is not there. Octal number format is not there. If you are assigned with 0, if you are starting with 0, in that case also it will consider as a decimal number only. Okay, so again we execute it, compile, execute. So you are getting 10.23 only, right? So we will try with hexadecimal format. Hexadecimal format is valid or not. So floating point literals. So here you will get compile time error. So you are getting compile time error. So malformed floating point number. So this is not valid. That means this is not a valid number. You are not supposed to assign it, right? So here they are allowing. Why? Because 0 is there. Maybe that's why they are allowing it, right? So here you need to understand one point. So if you are trying to assign the floating point number, you must assign in decimal format only. Decimal format only, not in octal or not in hexadecimal. So if you are assigning with octal format, it will consider as a decimal number only, not octal number. So I hope you get this point. చెప్పండి ఏమన్నా డౌట్? ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూలో మనము డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చాం కదా, ఫ్లోట్ సఫిక్స్ లో అనేది కూడా అది కన్సిడర్ చేయదా సార్? Okay. ఫ్లోట్ కింద తీసుకుంటుందా? ఒక్క నిమిషం. F1 F2 F3 రైట్. సో ఇప్పుడు ఏ లైన్ అమ్మా, ఏ లైన్ గురించి అడుగుతున్నా? ఇట్లా ఫ్లోట్ ఇచ్చారు కదా సార్, ఫ్లోట్ అనేది ఉంది టైప్. 123.45 తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లోట్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎఫ్ ఇస్తున్నారు కదా సఫిక్స్ లో. అవునమ్మా. ఆ ఎఫ్ అనేది అది హెక్సాడెసిమల్ క్యారెక్టర్ లాగా కన్సిడర్ చేయదా సార్? హెక్సాడెసిమల్ క్యారెక్టర్ కింద కన్సిడర్ చేయాలంటే అసలు హెక్సాడెసిమల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అసైన్ చేయకూడదని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఈ నంబర్లోనా? కాదు సార్, ఫస్ట్ దాంట్లోనే అదే డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది కదా మనకి అవుట్పుట్. అవును. మనం డేటా టైప్ ఫ్లోట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ సఫిక్స్ లో ఎఫ్ మెన్షన్ చేసాము. సో అది హెక్సాడెసిమల్ కింద తీసుకోకుండా డెసిమల్ ఫార్మాటే అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం మనకి. హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో అసైన్ చేయాలనుకోండి, హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో అసైన్ చేయాలంటే కనీసం ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, కామన్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా, ఏబి అని. ఓకేనా? సో ఇలా ఏబి అని రాయాలంటే సో అది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 0x స్టార్ట్ అవ్వాలి, అంతే కదా హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ అంటే. అది కాదు సార్ డౌట్. అంటే ఫ్లోట్ కి జనరల్ గా ఎఫ్ ఇస్తాం కదా మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కి. అవును. ఆ ఎఫ్ అని ఇచ్చినప్పుడు కంపైలర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదా అంటున్నా, అది హెక్సాడెసిమల్ లాగా. అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సి అంటే అనేవి హెక్సాడెసిమల్ క్యారెక్టర్స్ కదా సార్? అట్లేం లేదమ్మా. సో యాక్చువల్గా ఈ సినారియోలో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే రియల్ నెంబర్ అంటాం కదా, రియల్ నెంబర్ అంటాం కదా. సో డాట్ తర్వాత సమ్ వాల్యూస్ ఉంటే రియల్ నెంబర్ అంటాం. సో రియల్ నెంబర్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డెసిమల్ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి, ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో ఉండకూడదు, హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఉండకూడదు అనేది రూల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు సఫిక్స్ ఎఫ్ ఇస్తున్నాను కదా, ఎఫ్ ఇస్తే ఫ్లోట్ వాల్యూ కదా, ఫ్లోట్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు అని మీరు అడుగుతున్నారు, అంతేనా? కాదు సార్, డేటా టైప్ మనం ఫ్లోట్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది హెక్సాడెసిమల్ కింద కన్సిడర్ చేయట్లేదా అని అడుగుతున్నాను సార్. ఎఫ్ అనేది హెక్సాడెసిమల్ క్యారెక్టర్ కదా జనరల్ గా మనకి. లేదు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్లో నీకు అర్థమైంది చూడు. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను, సో ఆ ఎగ్జాంపుల్లో నీకు అర్థమైంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడే రాస్తాను, చూద్దాం ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏమంటే డాట్ తర్వాత నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో డాట్ తర్వాత 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డాట్ తర్వాత కూడా నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో రియల్ నెంబర్. ఓకేనా? యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ రియల్ నెంబర్. సో ఇవి డాట్ తీసేసి అసైన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు డాట్ తీసేసాను.
ఓకేనా. చూడండి, ఇది ఫ్లోట్ F1, ఫ్లోట్ F2, ఫ్లోట్ F3. సో ఇక్కడ ఏముంది 1 2 3 అని ఉంది. సో 1 2 3 ఎండింగ్లో ఎఫ్ రాసాను అనుకోండి, ఓకేనా. సో 1 2 3 చివరిలో ఎఫ్ రాసాను అనుకోండి, పోనీ రాయలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇదే నెంబర్ ఇంటీజర్ నెంబర్. సో ఇంటీజర్ నెంబర్ని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ ఉంది. సో ఈ నెంబర్ ఏంటి, 0తో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఎఫ్ లేదు, ఓకేనా, 0తో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇదే నెంబరు ఆక్టల్ నెంబర్. సో ఆక్టల్ నెంబర్ని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయొచ్చా లేదా. సో 0x స్టార్ట్ అయింది, ఇది ఫ్లోట్ నెంబర్ కాదు, ఓకేనా. 1 2 3 అని ఉంది. సో దీనికి అసైన్ చేయొచ్చా లేదా. సో ఇందాకలా సఫిక్స్లు ఎఫ్లు ఉన్నాయమ్మా, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎఫ్లు ఏం లేవు, ఓకేనా. సో ఇందాకలు అడిగిన డౌటు సఫిక్స్లు ఎఫ్లు ఉన్నాయి. సో ఎఫ్లు ఉన్నప్పుడు సో ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అని. సో ఇప్పుడు ఎఫ్లు ఏం లేవు. సో ఎఫ్లు ఏం లేకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైతే చూడండి. సో యూ విల్ గెట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్, జస్ట్ వెరిఫై. సో కంపైల్, execute, so you are getting the result. సో ఇక్కడ ఎఫ్ మనం మెన్షన్ చేయకపోతే ఇవన్నీ ఇంటీజర్ ఫార్మేట్ అమ్మా. ఇది ఇంటీజర్లో ఆక్టల్ ఫార్మేట్, ఇది ఇంటీజర్లో హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మేట్, ఓకేనా. కానీ ఇవన్నీ ఏంటి, డెసిమల్ నెంబర్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ కాదు, అంటే రియల్ పార్ట్ లేదు. సో రియల్ పార్ట్ ఉన్నప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా F1 రాయాలి. సో రియల్ పార్ట్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ నెంబర్స్, ఇంటీజర్ నెంబర్లో డెసిమల్ నెంబరు, ఆక్టల్ నెంబరు, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్స్ని యూ కెన్ అసైన్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫ్లోట్ వాల్యూస్, నో ప్రాబ్లం. ఇంటీజర్ నెంబర్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డెసిమల్ ఫార్మేట్ ఆర్ octal format or hexadecimal format, you can assign these numbers to float values, you don't have any problem. So what is the next scenario? సో ఇందాక రాసిన ప్రోగ్రామ్, సో ఇప్పుడు .45 అని రాశాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమన్నట్టు, ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది, డబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంది. సో డబుల్ ఫార్మేట్లో ఉన్నదాన్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎఫ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ కూడా 1 2 3 ఉందనుకోండి, 1 2 3.45 సఫిక్స్ విత్ ఎఫ్. సో ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ డబుల్ టైప్. సో డబుల్ టైప్ని ఎఫ్ పెడితే ఏమైంది, ఫ్లోట్ టైప్ అయిపోయింది. సో కానీ స్టార్టింగ్ ఏముంది, 0 ఉంది. సో 0 ఉన్నప్పుడు కన్సిడర్ ఏం చేస్తుంది కంపైలరు, ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అయితే, అంటే రియల్ నెంబర్ .45 ఉంది కాబట్టి, సో రియల్ నెంబర్ కాబట్టి స్టార్టింగ్లో 0 ఉందా లేదా అని కన్సిడర్ చేయదు. సో స్టార్టింగ్లో 0 ఉన్నా సరే అది డెసిమల్ నెంబర్ కింద తీసేసుకుంటుంది, ఆక్టల్ నెంబర్ కింద తీసుకోదు, రైట్. సో నెక్స్ట్ సినారియో 45 F1 ఉంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ పోనీ ఏ లేదనుకోండి, ఏ లేదు. సో 1 2 3 4 5 అంటే డబుల్ టైప్, అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డబుల్ ఫార్మాట్. సో బై సఫిక్సింగ్ విత్ ఎఫ్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ నెంబర్ టు float type, but this number is starting with 0x. 0x means, so you are trying to say it is a hexadecimal, but floating point numbers you cannot represent in hexadecimal format, so that's why you are getting error. మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, డెసిమల్ నెంబర్, ఆక్టల్ నెంబర్, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాను, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాను. వ్యాలిడా కాదా, వ్యాలిడే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నెంబర్. సో ఇది నార్మల్ డెసిమల్ నెంబర్ అనుకోండి, ఇది ఆక్టల్ నెంబర్ అనుకుందాం, ఇది హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ అనుకుందాం. కానీ ఈ 3 నెంబర్లు రియల్ నెంబర్స్, అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్. ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్స్, ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు, సో దిస్ ఈజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అంటే, సో ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయలేము, హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేయలేము. ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అది ఆక్టల్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు, డెసిమల్ నెంబర్ కిందే కన్వర్ట్ అయ్యే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇది వ్యాలిడే, బట్ యు ఆర్ గెటింగ్
you are getting output in decimal format. Right. సో ఏమన్నా అర్థం కాలేదా? సార్ ఇప్పుడు డబుల్ కి కూడా సేమ్ సార్, ఆక్టల్ హెక్సాడెసిమల్ ఉండదా? చెప్తామా. ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం కదా, సో ఫ్లోట్ నెంబర్స్ ఎలా అసైన్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఫ్లోట్ నెంబర్ అంటే, సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అంటే రియల్ నెంబర్. ఓకేనా? 123.45 ఉందనుకోండి, సో రియల్ నెంబర్. సో ఆ నెంబర్ని ఫ్లోట్ డేటా టైప్ కింద అసైన్ చేయాలంటే సఫిక్స్ విత్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ స్మాల్ ఎఫ్. డబుల్ నెంబర్కి అసైన్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ డి, స్మాల్ డి యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్ డబుల్ టైప్ ఓన్లీ. సో అది నేర్చుకున్నారు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకొక వేలో ఏం నేర్చుకున్నారు. సో ఇక్కడ డాట్ లేకుండానే డెసిమల్ నెంబర్ ఉంది, ఆక్టల్ నెంబర్ ఉంది, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ ఉంది. ఈ మూడింటిని దీనికి అసైన్ చేస్తున్నారు. అసైన్ చేసినప్పుడు అసలు మనం అవుట్పుట్ చెక్ చేయలేదు. ఒకసారి చూడండి, అవుట్పుట్ చెక్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. చూసారు ఇందాక అవుట్పుట్? సో అది 10, 8, 16 వచ్చి ఉంటుంది. 10.0, 8.0, 16.0 వచ్చి ఉంటుంది. సేవ్ చేసాను ప్రోగ్రామ్. కంపైల్. ఒక నిమిషం ఇక్కడ 10 లేదండి, 1 2 3 ఉంది. ఇక్కడ కూడా 10. రైట్. సో ఈ కేసు, సో 10 అంటే 10, 10.0. 010 అంటే ఆక్టల్ నెంబర్ అంటే 8.0. 0x అంటే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ అంటే 16.0. అవుట్పుట్ అలా వస్తుంది. సో కంపైల్ ద కోడ్, ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్. యు ఆర్ గెటింగ్ 10.0, 8.0, 16.0. సో అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను చూడండి. ఒక్క నిమిషం. అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఎనీహౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ కేస్, F6 కేస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 10 రాశాను. సో ఇక్కడ కూడా 10 రాశాను. 4, 5 కూడా తీసేస్తాను. కావాలంటే ఉండేయండి, లేకపోతే తీసేయండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. సో యాక్చువల్గా ఇది కనుక ఆక్టల్ నెంబర్ అయి ఉంటే 8.00 అని రావాలి. ఆక్టల్ నెంబర్ అయి ఉంటే 8.00 అని రావాలి. ఎక్కడ? F4 ఇది F5. రైట్. చూడండి అవుట్పుట్, దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. మధ్యలో ఒక సపరేట్ లైన్ రాస్తాను. సెపరేషన్ లైన్. రైట్. సో కంపైల్ ద కోడ్, execute the code. See, ఫస్ట్ కేస్ 10, 8, 16 వ్యాలిడ్. సెకండ్ కేస్ 10 వచ్చింది. చూడండి 8 రాలేదు. 8 ఎందుకు రాలేదు? సో ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు అన్నీ డెసిమల్ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు అన్నీ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయి. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు ఆక్టల్ నెంబర్ అనేది లేదు. సో డెసిమల్ నెంబరే. హెక్సాడెసిమల్ అసలుకే లేదు. సార్ కానీ మనము డేటా టైప్ ఫ్లోట్ ఇచ్చాం కదా సార్ పైన. ఫ్లోట్ ఇచ్చామమ్మా. మరి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ కి అసలు యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా, డెసిమల్ తప్ప వేరే రెండు. అయినా మనకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా ఎలా వచ్చింది సార్? సో అది తెలియాలంటే ఇది తెలియాలి. రైట్. సో అది తెలియాలంటే ఇది తెలియాలి. చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. సో ఏమేమి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇదంతా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అసలు ఎవరు టైం వేస్ట్ అవుతుందని అసలు అనుకోవద్దు. బైట్ డేటా టైప్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? దాని తర్వాత షార్ట్ డేటా టైప్ ఉంది. దాని తర్వాత ఏముంది? షార్ట్ డేటా టైప్ తర్వాత ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఉంది. రైట్. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ తర్వాత మనకి ఏ డేటా టైప్ ఉంది? ఫ్లోట్ డేటా టైప్. దెన్ డబుల్ డేటా టైప్. సో దాంతోపాటు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కూడా ఉంది. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, మీ క్వశ్చన్ ఏమంటే దీంట్లో ఈ నెంబర్ ఉంది, ఇది డెసిమల్ నెంబర్ కదా, డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్లోట్కి ఎలా అసైన్ చేశారని అడుగుతున్నారు. అదే కదా క్వశ్చన్. అంటే ఇంటీజర్ నెంబర్ కదా, ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్కి ఎలా అసైన్ చేశారు, పక్కన .0 లేకపోతే .1 2 3 ఉండాలి కదా అని క్వశ్చన్. కాదు సార్, అంటే ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్ ఇచ్చారు కానీ
ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ డెసిమల్ నంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా. లేదు, ఇక్కడ మీరు ఏది ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందమ్మా. డెసిమల్ నెంబర్నే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. కరెక్టే. చెప్పమ్మా. పైన ఇచ్చిన 10.010.0x10 ఉన్నాయి కదా సార్. అవును. అవి నార్మల్ గా ఇంటిజర్ టైప్ లేదా డబుల్ టైప్ తీసుకుంటే అవి డబల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి వస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ లో. లేదమ్మా, డబుల్ టైప్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు, అదే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను చూడు. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే, సో ఇంటీజర్ నెంబర్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఫ్లోట్కి అసైన్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా. సో ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. సో ఇక్కడ 1 2 3 అని ఉంటే 123.0 అని అసైన్ అయిపోయి ఫ్లోట్కి అసైన్ అయిపోద్ది. దాన్ని డబుల్ ఇంటీజర్ నుంచి డైరెక్ట్ డబుల్కి పోయి డబుల్ నుంచి ఫ్లోట్కి రాదు, ఓకేనా. సో ఇంటీజర్ టైప్ ఉంటే, సో బైట్ టైప్ ఉందనుకోండి, బైట్ వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, షార్ట్ వాల్యూని ఇంటీజర్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటీజర్ వాల్యూని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్లోట్ వాల్యూని డబుల్కి కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో ఫ్లోట్ డేటా టైప్ని డబుల్ టైప్ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ని ఇంటీజర్కి కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇక్కడ 10 అని ఉంది. సో 10 అనేది ఇంటీజర్ నెంబర్ కదా. సో కానీ ఇక్కడ ఉన్న డేటా టైపు ఫ్లోట్ డేటా టైపు. సో ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అంటే ఇటు సైడ్ ఉండాల్సిన వాల్యూ, సో ఉంటే డబుల్ వాల్యూ ఉండాలి, లేకపోతే ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉండాలి. కానీ మీరు ఇంటీజర్ నెంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఇంటీజర్ నెంబరు డబుల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి డబుల్ నుంచి ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అలా జరిగిద్దా అంటున్నారు, అదేనా? కాదు సార్. సరే, మనం తర్వాత మనకి ఆక్టల్ ఇంకా హెక్సాడెసిమల్ కూడా తీసుకున్నారు కదా మీరు. అవును ఫ్లోట్ డేటా టైప్. అవును. కానీ మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ అప్పుడు జస్ట్ అది డెసిమల్ వాల్యూస్ మాత్రమే అవుట్పుట్ లో కన్సిడర్ చేస్తుంది, వేరేవి ఇస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నారు. అవును, ఇక్కడ డెసిమల్ ఫార్మాట్. మీరు ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఇచ్చి ఆక్టల్ ఇంకా హెక్సాడెసిమల్ యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా మనకి అవుట్పుట్ 10, 8, 16 వస్తున్నాయి కదా, అలా ఎందుకు వస్తుందని అడిగాను సార్. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఉంది, సో ఈ నెంబర్కి ఇంటీజర్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 10. సో ఈ నెంబర్ ఉంది, సో ఈ నెంబర్ ఏమైంది? సో ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. ఆక్టల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న నెంబర్ ఫస్ట్ దేని కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది? ఇంటీజర్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. సో దీని వాల్యూ ఎంత? 8. సో ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఉంది, సో దీన్ని ఆక్టల్ నెంబరు. సో ఆక్టల్ నెంబర్ ఏమైంది? డెసిమల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోద్ది, అంటే 16, ఓకేనా. సో దీని వాల్యూ 10, దీని వాల్యూ 8, దీని వాల్యూ 16. సో ఇవన్నీ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఫ్లోట్ వాల్యూ. సో అలాంటప్పుడు ఏం జరిగింది? .0. సో .0 యాడ్ అయిపోయి ఇక్కడ కూడా .0 యాడ్ అయిపోయి సో ఫ్లోట్ వాల్యూస్కి అసైన్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ నెంబర్ని తీసుకొని ఇంటీజర్ నెంబర్ అయితే ఇంటీజర్కి ఫ్లోట్ కన్వర్షన్ జరిగింది. సో ఆక్టల్ అయితే ఆక్టల్ నుంచి డెసిమల్కి కన్వర్ట్ అయిపోయి డెసిమల్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది. ఇక్కడ హెక్సాడెసిమల్ ఉంటే హెక్సాడెసిమల్ని ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది, ఆ ప్రాసెస్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ నెంబర్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఉంది. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఉంది, ఇటు సైడ్ డేటా టైప్ కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్ ఉంది, నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. అది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మనం తర్వాత చూద్దాం, ఓకేనా. రైట్, చాలామంది కాల్లో ఉన్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళంతా ఏందిరా గోవాలనుకుంటారు. రైట్, చూద్దాం. రైట్, సో ప్రస్తుతానికి ఈ 3 వాల్యూస్ అంటే నువ్వు అడిగేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫార్మాట్లో ఉంటే మనం మాట్లాడదాం. సరే చూద్దాం. రైట్, సో ఇదొక వే. రైట్, నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ వాల్యూస్ ఇన్ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఆల్సో. సో సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటే నేను చూసింది. సో ఏమని ఈ రాసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్. సో దీని మీనింగ్ ఏమంటే, నిన్న మనం చూసాము, ఏమని చూసామంటే, నేను మీనింగ్ సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. సో ఫ్లోట్కి 9 వచ్చాయి కదండి, 20 e పవర్ సంథింగ్ 17 ఎంత ఇస్తే 19.999 వచ్చింది. అది ఎందుకు వస్తుందో చెక్ చేయలేదు, చెక్ చేస్తాను, చెప్తాను. సో దీని మీనింగ్ ఏమంటే 10 మల్టిప్లైడ్ బై 10 పవర్ 2, ఓకేనా. 10 పవర్ 2 అంటే 100 ఇంటూ 10,000. సపోజ్ ఇక్కడ 3 ఉందనుకోండి, 3 ఉంటే సో 10 మల్టిప్లైడ్ బై 10 పవర్ 3 అంటే 1000. సో ఇదేమైనా ఈ పక్కన 3 ఉందనుకోండి, సో 10 పవర్ 3 అని. ఈ పక్కన 4 ఉంటే 10 పవర్ 4 అని. ఈ పక్కన 5 ఉంటే 10 పవర్ 5 అని. సో అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే అక్కడ పక్కన అన్ని జీరోస్ అని, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు.
సో హియర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మేట్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మేట్లో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దానికోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మేట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా చేయలేమో అనేది చెక్ చేయడం కోసం. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమైందండి? సో ఫస్ట్ ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో ఉంది. సో సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటీజర్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే 10 మల్టిప్లైడ్ బై 10 పవర్ 3. సో రిజల్ట్ వాల్యూ ఏందండి? సో 10 మల్టిప్లైడ్ బై 3 zeros 1000. సో దాని రిజల్ట్ వాల్యూ ఏమండి? 10,000. రైట్. సో ఇదంతా దీని వాల్యూ. సో ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో ఉన్న వాల్యూని ఏం చేసింది? ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది. సో వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 10,000 వచ్చింది. ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది? ఇంటీజర్ ఫార్మేట్లో ఉంది. కానీ అసైన్ చేయాల్సింది దేనికి? ఫ్లోట్ నెంబర్కి. సో అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తుంది? ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. 10,000.0. ఓకేనా? సో 10,000.0. సో ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కంపైల్. So I hope you are able to see the screen. Someone please confirm. Yes, sir. Right. Possible is of precision, so 10,000 double cannot be converted into float type double value. Right. So fix with that. Compile the code. Execute the code. So 10,000.0. Right. So this is a float value. You must mention the f here. Right. This is a scientific notation. Sure. చెప్పమ్మా. ఇందాక మనము డైరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు 0.0 అని అదే కన్వర్ట్ చేసుకుంది సార్ ఫ్లోట్ దగ్గర. ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఎర్రర్ వచ్చింది? సో చెప్తాను. సో ఇందాక ఏమైంది? ఇందాక ఇచ్చిన ఫార్మేట్ డెసిమల్ నెంబర్ అమ్మా. సో ఇందాక ఇచ్చిన నెంబర్ ఏ నెంబరు? ఫ్లోట్ అని ఇచ్చి ఎఫ్ అని ఇచ్చి సంథింగ్ F2 అనుకో, ఇలా ఇచ్చి 10 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో 10 అని ఇచ్చాను. సో 10 అని ఓన్లీ 10 అనే ఇచ్చాను. సో 10 అని ఇస్తే ఏం జరిగిందని చెప్పాను? సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇదే ఫార్మేట్లో ఉందంట, ఇంటీజర్ ఫార్మేట్లో ఉంది. సో ఇంటీజర్ ఫార్మేట్లో ఉన్నదాన్ని ఏ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను? ఫ్లోట్ నెంబర్ అంటే 10.0 అని కన్వర్ట్ అయిపోద్దని చెప్పాను. ఓకేనా? రైట్. సో కానీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఎఫ్ అని రాయలేదు నేను, కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఎందుకు రాశాను అనేది క్వశ్చన్. అదే కదా? వినిపిస్తుందామా? సో అదే కదా క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ 10 ఉంది. సో 10 అనేది డెసిమల్ నెంబరు. సో డెసిమల్ నెంబర్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్లోట్కి అసైన్ చేస్తున్నారు F2 వేరియబుల్కి. సో అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ డెసిమల్ నెంబరు ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ అయింది, 10.0 వచ్చింది. 10.0 F2కి అసైన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా F1 రాయలేదు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా F1 రాయకపోతే మనకు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ రాలేదు. సో ఇందాక మాత్రం F లేకపోతే కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకనేది క్వశ్చన్. రైట్. సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏముందమ్మా? సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇంటీజర్ టైప్ ఉంటే ఇంటీజర్ వాల్యూని డైరెక్ట్గా ఫ్లోట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయాలని లేదు. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సఫిక్స్ విత్ F ఉండాలి. రైట్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ అంటేనే, సో మనం అసలు ఇంటీజర్కి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ రాస్తామా? రాయము. ఫ్లోట్కి డబుల్కే రాస్తాం. మీకు గుర్తుందా? సో రేంజ్లు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో ఇంటీజర్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ రాలే, ఫ్లోట్ డబుల్లోనే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ అంటేనే వెరీ బిగ్ వాల్యూ అని. సో వెరీ బిగ్ వాల్యూ దేంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం? ఏదర్ ఫ్లోట్లో కానీ డబుల్లో కానీ మెన్షన్ చేస్తాం. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా F ఉండాలి. ఓకేనా? సో సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటేనే అది డబుల్ టైప్ కానీ లేకపోతే ఫ్లోట్ టైప్ కానీ. సో ఆడ ఈ అని కనిపించింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా F1 రాయాల్సి ఉంది, లేకపోతే అది డబుల్ టైపు. సో డబుల్ టైపు ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వటం కుదరలేదని చెప్తాను. రైట్. సో దీనికి అవుట్పుట్ చెక్ చేశారండి. అవుట్పుట్ చెక్ చేసినా ఏముంది, అది అదే వస్తుంది అవుట్పుట్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 10,000, ఇక్కడ 10.0.
10,000.0 10.0. Compile the code. When there are possible loss of precisions, I removed F4. Save. Compile the code. Execute the code. So you are getting the result. Right. సో ఇందాక డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ మాట్లాడదామమ్మా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందాక డౌట్ గురించి. ఓకేనా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. సో ఐ విల్ డిస్కస్. రైట్. సో ఇదొక వే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డయాగ్రామ్ అని చెప్తున్నాను కదా. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూద్దాం. సో ఏంటిది అసలు ఈ డయాగ్రామ్ లాగా వెళ్ళేది. సో ఇది యారో అనుకోండి, ఇది కూడా ఒక యారో అనుకోండి, సో ఇది కూడా ఒక యారో అనుకోండి. సో ఈ యారోలు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లేదు. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ చూడండి. సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక బైట్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఒక బైట్ వాల్యూ ఉంది. సో దాని మీనింగ్ చూడండి, ఆ డయాగ్రామ్ మీనింగ్ చూడండి. బైట్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ 127 అనే వాల్యూ ఉంది. రైట్. సో ఈ బి అనే వాల్యూని, బైట్ బి అనే వాల్యూని నేను షార్ట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? సో బైట్ బి అనే వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే బైట్ వాల్యూ 1 బైట్ ఆఫ్ మెమరీ, షార్ట్ వాల్యూ 2 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. షార్ట్ ఎస్ తీసుకొని దాన్ని బీకి అసైన్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా? సో కంపైల్ ద కోడ్, ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్. సో నో ప్రాబ్లం. సో బైట్ వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేసా, ఓకే. నెక్స్ట్, ఈ షార్ట్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇంటీజర్కి అసైన్ చేయొచ్చా? లేకపోతే బైట్ వాల్యూని కూడా డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. అంటే షార్ట్ నుంచి బైట్ నుంచి షార్ట్కి, షార్ట్ నుంచి ఇంటికి రావాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఈ డైరెక్షన్లో బైట్ వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బైట్ వాల్యూని ఇంటికి అసైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బైట్ వాల్యూని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బైట్ వాల్యూని డబుల్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో అన్ని కన్వర్షన్ నేను రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా బైట్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి షార్ట్కి అసైన్ చేశాను, ఓకే. అగైన్ ఏం చేస్తాను, బైట్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి డబుల్కి అసైన్ చేసి చూస్తాను. డబుల్ సమ్ డి ఈక్వల్ టు బైట్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, వినిపిస్తుందా? ఉన్నారా? రైట్. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ లైన్ నెంబర్ 10 దగ్గర అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. పోనీ లైన్ నెంబర్ 8 దగ్గర 127.000. రైట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ నెంబరు 127 అనేది ఇంటీజర్ ఫార్మాట్. ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ రేంజ్. సో యూ కెన్ అసైన్ టు బైట్ వాల్యూ. సో నౌ ద 127 ఈజ్ ఇన్ బైట్ ఫార్మాట్. సో బైట్ని తీసుకెళ్ళి దేనికి అసైన్ చేస్తున్నావు? షార్ట్ డేటా టైప్, అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు. సో 1 బైట్ ఆఫ్ మెమరీ నుంచి 2 బైట్ ఆఫ్ మెమరీకి అసైన్ చేస్తున్నావు. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్షన్ జరిగిపోయింది, బైట్ డేటా టైప్ నుంచి షార్ట్ డేటా టైప్. అంటే బైట్ డేటా టైప్ నుంచి షార్ట్ డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చా అంటే యారో మార్క్ ఉందంటే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని అర్థం. సో బైట్ డేటా టైప్ నుంచి షార్ట్ డేటా టైప్కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ ఈ కన్వర్షన్ ఎవరు చేస్తారు? కంపైలర్ చేస్తుంది. సో కంపైలర్ కనుక కన్వర్షన్ చేస్తే దీన్ని ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటారు, ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో టైప్ కాస్టింగ్ 2 టైప్స్, ఇంప్లిసిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్. సో ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? కంపైలర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ ప్రోగ్రామర్ కంట్రోల్ చేస్తాడు. రైట్. సో ఇప్పుడు బైట్ డేటా టైప్ని షార్ట్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. అసైన్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ చేయొచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ దేని రిలేటెడ్? ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్, ఓకేనా, ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. సో బైట్ డేటా టైప్ని షార్ట్కి అసైన్ చేసావు. సో ఇక్కడ ఏమి అవుట్పుట్ ఏం తేడా రాదు, 127 వస్తుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ లైన్లో ఏం చేస్తున్నావు? బి అని ఉంది. సో బి అంటే ఏ టైపు? బైట్ టైప్. సో బైట్ టైప్ని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నావు? డీకి. డి ఏ టైపు? డబుల్ టైప్. సో బైట్ నుంచి డబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చా? సో బైట్ నుంచి షార్ట్కి వెళ్తుంది, ఇంటికి వెళ్తుంది, ఫ్లోట్కి వెళ్తుంది, డబుల్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇది 1 వే అయితే, సో బైట్ నుంచి ఎనీహౌ యూ కెన్ రీచ్ టు డబుల్ డేటా టైప్, అంటే బైట్ వాల్యూని డబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? సో ఇట్ సైడ్ సెక్షన్ ఒక పార్ట్, ఇట్ సైడ్ సెక్షన్ ఇంకో పార్ట్ అండి.
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంటీజర్ నెంబర్స్, ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోట్ నెంబర్స్. సో ఇటు సైడ్ అసైన్ చేసినప్పుడు అంటే బయట వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా వాల్యూ అసైన్ అయిపోద్ది, డాట్ సమ్ 0 రావు. కానీ ఫ్లోట్ డబుల్కి వచ్చేసరికి బయట వాల్యూ వచ్చి ఫ్లోట్కి డబుల్కి అసైన్ అయిపోద్ది, కానీ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ .0 వస్తుంది, రియల్ నెంబర్ వస్తుంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 127 వస్తే ఇక్కడ 127.0 వస్తుంది. సో ఇది ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. కంపైల్ ద కోడ్, ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్. సో 127, 127.0 రైట్. సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే మీరు చేయొచ్చండి. సపోజ్ షార్ట్ నుంచి ఇంటికైనా, లేకపోతే షార్ట్ నుంచి డబుల్కి అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంటి నుంచి ఫ్లోట్కి చేయొచ్చు, ఇంటి నుంచి డబుల్కి చేయొచ్చు. ఓకేనా రైట్. సో ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ నుంచి ఫ్లోట్కి చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ నుంచి డబుల్కి చేయొచ్చు. సో చేసినా కూడా అదే వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు షార్ట్ తీసేసి దీన్ని ఇంటీజర్ పెడతానండి, ఇంటీజర్ పెట్టాను. సో ఇంటీజర్ నుంచి, సో ఇంటీజర్ సపోజ్ ఇది ఐ అనుకోండి, ఐ. సో ఐ వాల్యూని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాను నేను? ఐ వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? చెక్ చేసి చూస్తాను. అంటే రివర్స్ పాసిబుల్ అయిద్దా? రివర్స్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూని షార్ట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? చెక్ చేయండి. సో చూడండి. సో ఏం చేస్తాను అంటే కొంచెం బిగ్ నెంబర్ ఇస్తాను, చూడండి. సో కంపైల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చాను, సో ఫెయిల్ అయింది. దేనికి? ఇంటీజర్ నుంచి షార్ట్కి కన్వర్ట్ చేయండి. పోనీ స్మాల్ నెంబర్ ఇచ్చి చూడండి. సరే ఏదైనా ఇంటీజర్ నుంచి షార్ట్ కి రివర్స్ కాదు. అదే చూడండి అవుతుందా లేదా చూడండి. కంపైల్ చేయండి. సేవ్ చేశారా ప్రోగ్రామ్? సేవ్ చేశారు. కంపైల్ చేయండి. రైట్ చూడండి. సో ఏమై ఈ రివర్స్లో ఇప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వలేదు చూడండి. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని తీసుకెళ్ళి షార్ట్కి అసైన్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది, అంటే ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ పాసిబుల్ అవ్వదు ఇక్కడ. సో జనరల్గా తీసుకుంటే మీరు జనరల్గా ఏమనుకుంటారు? ఇది ఇంటీజర్ నెంబర్ 12 కదా, సో 12 వాల్యూని తీసుకెళ్ళి షార్ట్ డేటా టైప్ ఉంది, షార్ట్ డేటా టైప్ రేంజ్ ఎంత? సో 32768 నుంచి ప్లస్ 32767 వరకు కదా, సో 12 అనేది రేంజ్లోనే ఉంది కదా, ఎందుకు అసైన్ చేయకూడదు అని డౌట్ రావచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నువ్వు కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటే, లిటరల్ అసైన్ చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం, కానీ డైరెక్ట్గా డేటా టైప్ ఉన్న వాల్యూ వేరియబుల్ అసైన్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. రైట్. సో రివర్స్ కన్వర్షన్ ఇక్కడ పాసిబుల్ అవ్వలేదు, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. రైట్. పోనీ ఇక్కడ డబుల్ టైప్ ఉంది, డబుల్ టైపు 123.45 డబుల్ టైప్, ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? సో రివర్స్ కన్వర్షన్. సో డబుల్ టైప్ ఉంది, సో డబుల్ టైప్ని ఫ్లోట్కి అసైన్ చేయొచ్చా? సో కంపైల్. ఆ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. సో ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ జరగాలంటే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉండాలి. సో రివర్స్ డైరెక్షన్ పాసిబుల్ అవ్వదు ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అయితే. సో మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలనుకోండి చేయొచ్చు. సో ఎలా చేయొచ్చు? రైట్. సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. టైప్ కాస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి, దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాలి. సో కంపైల్ టైం ఎర్రర్ రాలేదు. ఓకేనా. సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేసి పడేసాను. సో డబుల్ టైప్ ఉంది, డబుల్ టైప్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. రైట్. సో ఏదో డౌట్ అడుగుతున్నారండి? సార్ ఫ్లోట్ వాల్యూని డబుల్కి అసైన్ చేస్తే ఏం జరిగిద్దనా? ఫ్లోట్ వాల్యూ. సో ఫ్లోట్ వాల్యూ కావాలంటే లాస్ట్లో ఎఫ్ ఉండాలి. సో డబుల్ వాల్యూకి అసైన్ చేయాలి. సో టైప్ కాస్టింగ్ అవసరం లేకుండా అసైన్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనే డౌట్. సో ఎఫ్ అనేది ఫ్లోట్ టైప్. సో ఫ్లోట్ టైప్ వాల్యూని దేనికి అసైన్ చేస్తాను? డబుల్కి. సో డయాగ్రామ్లో ఫ్లోట్ని డబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సో చేస్తే ఏమైంది? సో అక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ అదే వాల్యూ వస్తుందండి. కంపైల్ చేయండి, రన్ చేయండి. జావా ఏబీసీ. మా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ రాలేదండి, ఎస్ఓపి స్టేట్మెంట్ రాలేదు, అందుకే అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు. సో కంపైల్.
ఎగ్జిక్యూట్. రైట్, అదే రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, సో యాక్యురసీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే. సో 15 డిజిట్స్ ఆఫ్ యాక్యురసీ వస్తుంది. 1 2 3 4 5 ఇచ్చాను, ఆ 5 అనేది సో యాక్యురసీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి 15 నెంబర్స్ వచ్చినాయి. రైట్, సో ఆ కన్వర్షన్ ఏంటి ఎలా జరిగిందంటే మరి ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో చూడాలమ్మా. సో మనం ఇచ్చిన నెంబర్ 123.45. సో 45 అనేది మరి ఆ రౌండ్ ఫిగర్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో 15 డిజిట్ యాక్యురసీ ఇవ్వాలంటే అది 99లో 88లో ఏదో యాడ్ చేస్తుంది. ఎలా జరుగుతుంది అనేది మరి మ్యాథమెటికల్ చూడాలి. మళ్ళీ అడగమ్మ ఒకసారి, వినిపిలే అఖిల. ఇంటి నుంచి డబల్ కన్వర్ట్ అవుతారు సార్. ఇంటీజర్ టైప్ నుంచి డబుల్ టైప్కి 100% అవుతాం. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో ఇంటి నుంచి డబుల్ ఉంది కదా, ఇంటీజర్ నుంచి డబుల్ టైప్కి పాసిబుల్ అయితే. ఈ గీత ఎందుకు గీసారంటే ఈ గీత షార్ట్ టు డబుల్ అయిద్దమ్మా, ఇది ఏదైనా అయితే. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు షార్ట్ డబుల్ కూడా అయిపోద్ది చూడు. ఓకే సార్. షార్ట్ డబుల్ ఓకేనా. షార్ట్ సపోజ్ పోనీ ఎస్ఐ కావాలంటే ఎస్ఐ పెట్టుకుని ఏది ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. షార్ట్ నుంచి డబుల్కి. సో 123 వాల్యూ ఉంది. షార్ట్ డేటా టైప్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ యూ కెన్ అసైన్. సో షార్ట్ అండ్ డబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేసేమైతే 123.0000 అలా వస్తుంది. సో 15 జీరోస్ రావాలని ఉందో లేదో, లేకపోతే కొన్ని 2 జీరోస్ వచ్చి ఆగిపోద్ది. అంటే యాక్యురసీ అంటే నెంబర్స్ ఉంటే యాక్యురసీ వస్తుంది, కానీ నెంబర్స్ లేనప్పుడు యాక్యురసీ ఏమొస్తుంది, 0 వచ్చి యాడ్ అయిపోద్ది. సో 15 డిజిట్స్ యాక్యురసీ అన్నాం కదా, 15 డిజిట్స్ ఎందుకు రాలేదంటే నంబర్స్ ఉంటే 15 డిజిట్స్ యాక్యురసీ ఇవ్వచ్చు, ఉన్నదే 0, దానికి ఏమి యాక్యురసీ ఇస్తుంది. రైట్, సో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏదైనా పాసిబుల్ అండి. సో ఇలాగా దీన్ని ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో క్యారెక్టర్ ఉన్నా కూడా క్యారెక్టర్ కూడా డబుల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. సో ఇటు నుంచి ఇటు కూడా పాసిబుల్ అయితే చూడండి. సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది. సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఏదో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాను, ఏ అని ఇచ్చాను. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ దేంట్లో ఉంది, ఎస్లో ఉంది. ఎస్ని తీసుకొని డబుల్కి అసైన్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైంది, ఏ అనే క్యారెక్టర్కి యాస్కి కోడ్ ఎంతో చెక్ చేస్తుంది. సపోజ్ 97 అనుకోండి, 97.0 అని వస్తుంది అవుట్పుట్. రైట్, సో ఏదైనా ఈ డయాగ్రామ్లో ఏదైనా పాసిబుల్. మరి ఇలా పాసిబుల్ అయితే క్యారెక్టర్ని తీసుకెళ్ళి బయటికి కానీ షార్ట్కి కానీ అసైన్ చేయొచ్చా? ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనకు మెసేజ్ చేయాల్సి. రైట్, సో చూడండి. రైట్, సో దీంట్లో ఏమైనా అర్థం కాలేదా? ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా అర్థం కాలేదు? ఇందాక ఒక డౌట్ అడిగారు, సో దాన్ని చూద్దాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డౌట్ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో రికార్డింగ్ కూడా ఆపేద్దాం.